If you not subscribed, please subscribe the channel and click the bell button for more videos. Teacher. Hello students. Welcome back to our biology learning series. Today we are going to study Class 11 Biology Chapter 7, Structural Organization in Animals. Student. Sir, what does structural organization mean? AI teacher. Good question. In unicellular organisms, one cell does all the work like digestion, respiration, and reproduction. But in multicellular animals, billions of cells cannot all do the same job. So, cells form tissues, tissues form organs, and organs form organ systems. Student. So this is like teamwork inside the body? Teacher. Exactly. This is called division of labor. In this chapter, we will understand how tissues, organs, and organ systems work together. Then we will study frog as an example of a vertebrate animal. Student. Sir, why frog? Teacher. Because frog shows many important animal systems clearly: digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, and reproductive system. Frog is a perfect model to understand animal organization. 5 Simple Chapter Introduction. In unicellular organisms, a single cell performs all life activities. But in multicellular animals, different groups of cells perform different functions. A group of similar cells with intercellular substances performing a specific function is called a tissue. Tissues form organs. Organs form organ systems. Organ systems together form the complete body. Real-life example. Think of a school. One person cannot be teacher, principal, driver, watchman and office staff at the same time. Different people do different jobs. Similarly, in animals, different cells and organs do different functions. 6 Organ and organ system. In multicellular organisms, tissues are arranged to form organs. Organs work together to form organ systems. Example. The heart is an organ. It contains epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. Different organs like heart, blood vessels, and blood together form the circulatory system. Real-life example. A bus company has buses, drivers, mechanics, and fuel stations. Together they form a transport system. Similarly, heart, blood and blood vessels together form a transport system inside the body. 7 Morphology and anatomy. Morphology means the study of external form or visible features. Anatomy means the study of internal organs and internal structure. In this chapter, frog morphology and frog anatomy are studied. Real-life example. Looking at a mobile phone from outside is like morphology. Opening it and seeing the circuit board, battery, and camera module is like anatomy. 8 Frog introduction. Frogs live both on land and in fresh water. So they are called amphibians. They belong to class Amphibia of phylum Chordata. The common Indian frog mentioned in the lesson is Ranatigrana. Important features. Frog is cold-blooded or poikilothermic. Body temperature changes according to the environment. Frog can change color for camouflage. Frog shows mimicry or protective coloration. Frog undergoes estivation during extreme summer. Frog undergoes hibernation during extreme winter. Real-life example. A frog hiding in green grass becomes less visible to enemies. This is like wearing a uniform that matches the background. 9 Frog morphology. The frog's skin is smooth and slippery because of mucus. The skin is always moist. Important points. Dorsal side is generally olive green with dark irregular spots. Ventral side is pale yellow. Frog does not drink water directly. It absorbs water through the skin. Body is divided into head and trunk. Neck and tail are absent. Nostrils are present above the mouth. Eyes are bulged. Eyes are protected by nictitating membrane in water. Tympanum acts as ear and receives sound. Forelimbs and hind limbs help in movement.
Hind limbs are larger and more muscular than forelimbs. Hind limbs have 5 digits. Forelimbs have 4 digits. Feet have webbed digits for swimming. Real-life example. Webbed feet of frog are like swimming flippers. They help frog push water and swim faster. 10. Sexual dimorphism in frog. Male and female frogs show differences. This is called sexual dimorphism. Male frog has vocal sacs for sound production. Copulatory pad on first digit of forelimb. Female frog does not have vocal sacs and copulatory pad. Real-life example. In some birds, males have brighter colors than females. That is also sexual dimorphism. 11. Frog anatomy overview. Frog has many well-developed organ systems. Digestive system. Respiratory system. Circulatory system. Excretory system. Nervous system. Endocrine system. Reproductive system. 12. Digestive system of frog. The digestive system consists of alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal. Mouth. Buccal cavity. Pharynx. Esophagus. Stomach. Intestine. Rectum. Cloaca. Digestive glands. Liver. Pancreas. Important points. Frog is carnivorous. Its intestine is short. Food is captured by bilobed tongue. Stomach secretes HCl and gastric juices. Partially digested food is called chyme. Chyme moves into duodenum. Bile is stored in gallbladder. Pancreatic juice digests carbohydrates and proteins. Final digestion occurs in intestine. Villi and microvilli absorb digested food. Waste passes through rectum and cloaca. Real-life example. Think of digestion like a food processing factory. Mouth collects food, stomach breaks it, intestine absorbs useful nutrients, and cloaca removes waste. 13. Respiratory system of frog. Frog respires in water and on land. In water, skin acts as respiratory organ. This is called cutaneous respiration. Oxygen diffuses through moist skin. On land, buccal cavity, skin, and lungs help in respiration. Lung respiration is called pulmonary respiration. Lungs are elongated pink sac-like structures. During estivation and hibernation, gas exchange occurs through skin. Real-life example. A frog's moist skin works like a sponge-like oxygen exchange surface. 14. Circulatory system of frog. Frog has a closed circulatory system. It includes heart, blood vessels, blood. Frog also has lymphatic system, lymph channels, lymph nodes, heart, muscular organ, located in upper body cavity. 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. Covered by pericardium. Sinus venosus joins right atrium. Conus arteriosus arises from ventricle. Blood. Plasma. RBC. WBC. Platelets. Important point. Frog RBCs are nucleated. RBCs contain hemoglobin. Real-life example. Circulatory system is like a delivery network. Blood delivers oxygen, nutrients, and water to body parts. 15. Excretory system of frog. The excretory system removes nitrogenous waste. It includes pair of kidneys, ureters, cloaca, urinary bladder. Important points. Kidneys are dark red and bean-shaped. Each kidney has uriniferous tubules or nephrons. Frog excretes urea. So frog is uretilic. Waste is carried by blood to kidneys. Kidney separates the waste and sends it out. In male frog, ureters act as urinogenital ducts. In female frog, ureters and oviducts open separately into cloaca. Real-life example.
Kidney is like a water filter. It separates waste from blood. 16 Nervous system and sense organs. Frog has a well-developed control and coordination system. It includes neural system, endocrine glands, nervous system, central nervous system, brain and spinal cord, peripheral nervous system, cranial and spinal nerves, autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic, brain, forebrain, midbrain, hindbrain, forebrain, olfactory lobes, cerebral hemispheres, diencephalon, midbrain, optic lobes, hindbrain, cerebellum, medulla oblongata, sense organs, touch, sensory papillae, taste, taste buds, smell, nasal epithelium, vision, eyes, hearing, tympanum and internal ears. Important point. Frog has 10 pairs of cranial nerves. Ear helps in hearing and balance. Real-life example. Nervous system is like a control room. It receives messages, processes them and gives commands. 17 Endocrine glands of frog. Hormones help in chemical coordination. Important endocrine glands. Pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals, gonads. Real-life example. Hormones are like chemical messages sent through the body. 18 Male reproductive system. Male reproductive organs. Pair of yellowish ovoid testes. Vasa efferentia. Urinogenital duct. Cloaca. Important points. Testes are attached to kidneys by mesorchium. Vasa efferentia are 10 to 12 in number. They open into Bidder's canal. Sperms pass through urinogenital duct. Cloaca passes faces, urine, and sperms outside. 19 Female reproductive system. Female reproductive organs. Pair of ovaries. Oviducts. Cloaca. Important points. Ovaries are near kidneys. Ovaries have no functional connection with kidneys. Oviducts open separately into cloaca. A mature female frog can lay 2,500 to 3,000 ova. Fertilization is external and occurs in water. Development includes tadpole larva. Tadpole undergoes metamorphosis to become adult frog. Real-life example. Metamorphosis is like a complete body transformation. Tadpole looks like a small fish, but later becomes a frog with limbs. 20 Importance of frogs. Frogs are useful to humans because they eat insects. They protect crops. They maintain ecological balance. They are important links in food chain and food web. Real-life example. In a farm, frogs act like natural pest controllers. 21 Important English question and answer section. Q1. What is a tissue? A tissue is a group of similar cells with intercellular substances performing a specific function. Q2. What is organ system? An organ system is formed when two or more organs work together to perform a common function. Q3. What is division of labor? Division of labor means different cells, tissues, and organs perform different functions for survival of the body. Q4. What is morphology? Morphology is the study of external form and visible features. Q5. What is anatomy? Anatomy is the study of internal organs and internal structure. Q6. Why is frog called an amphibian? Frog is called an amphibian because it can live both on land and in water. Q7. What is the common Indian frog mentioned in Ncrt? The common Indian frog is Rana tigrana. Q8. What are poikilotherms? Animals whose body temperature changes according to environmental temperature are called poikilotherms. Q9. What is camouflage?
Camouflage is the ability to change color or blend with surroundings to escape enemies. Q10. What is estivation? Estivation is summer sleep during extreme heat. Q11. What is hibernation? Hibernation is winter sleep during extreme cold. Q12. Why is frog skin slippery? Frog skin is slippery because of mucus. Q13. How does frog absorb water? Frog absorbs water through its skin. Q14. What are the main body parts of frog? The body of frog is divided into head and trunk. Q15. What protects frog eyes in water? Nictitating membrane protects frog eyes in water. Q16. What is tympanum? Tympanum is the membranous ear structure that receives sound signals. Q17. How many digits are present in frog forelimbs and hind limbs? Forelimbs have 4 digits and hind limbs have 5 digits. Q18. What helps frog in swimming? Web digits help frog in swimming. Q19. How can we identify male frog? Male frog has vocal sacs and copulatory pad on first digit of forelimb. Q20. Why is frog intestine short? Frog intestine is short because frog is carnivorous. Q21. What is chyme? Partially digested food in the stomach is called chyme. Q22. What is the function of bile? Bile emulsifies fats. Q23. What is the function of pancreatic juice? Pancreatic juice digests carbohydrates and proteins. Q24. Where is digested food absorbed? Digested food is absorbed in the intestine through villi and microvilli. Q25. What is cloaca? Cloaca is a common chamber through which feces, urine, and reproductive materials pass outside. Q26. What is cutaneous respiration? Respiration through skin is called cutaneous respiration. Q27. What is pulmonary respiration? Respiration through lungs is called pulmonary respiration. Q28. How many chambers are present in frog heart? Frog heart has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. Q29. Are frog RBCs nucleated? Yes, frog RBCs are nucleated. Q30. What is the excretory product of frog? Frog excretes urea. Q31. Why is frog called ureatelic? Frog is ureatelic because it excretes urea. Q32. What are nephrons? Nephrons or uriniferous tubules are structural and functional units of kidney. Q33. How many cranial nerves arise from frog brain? 10 pairs of cranial nerves arise from frog brain. Q34. What are the main parts of frog brain? Forebrain, midbrain, and hindbrain. Q35. What are the sense organs of frog? Touch organs, taste buds, nasal epithelium, eyes and tympanum with internal ears. Q36. What are male reproductive organs of frog? Pair of testes, vasa efferentia, urinogenital duct, and cloaca. Q37. What are female reproductive organs of frog? Pair of ovaries, oviducts, and cloaca. Q38. How many ova can a mature female frog lay? A mature female frog can lay 2,500 to 3,000 ova at a time. Q39. Where does fertilization occur in frog? Fertilization is external and occurs in water. Q40. What is metamorphosis? Metamorphosis is the transformation of tadpole larva into adult frog. 22 Teacher interactive dialogue. Teacher. Students, why do multicellular animals need tissues? Student. Because one cell cannot do all functions in a large body. Teacher. Correct. Different cells perform different functions. This is division of labor. Teacher. Now tell me, why is frog called an amphibian? Student.
Because it lives both on land and in water. Teacher. Excellent. Now one more question. Why is frog skin always moist? Student. Because mucus keeps the skin moist, and moist skin helps in respiration. Teacher. Very good. In water, frogs breathe through their skin. This is called cutaneous respiration. Teacher. How many chambers are there in frog heart? Student. 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. Teacher. Super. And what is special about frog RBCs? Student. They are nucleated. Teacher. Correct. That is an important exam point. Tamil story narration for better understanding. ஒரு நாள் ஒரு AI biology teacher மாணவர்களை ஒரு பெரிய botanical gardenக்கு அழைத்துச் சென்றார். இன்று நாம் flowering plant ஐ ஒரு உயிருள்ள வீட்டை போல பார்க்க போகிறோம். முதலில் அவர்கள் ஒரு செடியை பார்த்தார்கள். டீச்சர் சொன்னார், மண்ணுக்குள் இருக்கும் பகுதி ரூட் சிஸ்டம், மண்ணுக்கு மேல் இருக்கும் ஸ்டெம், லீஃப், ஃப்ளவர், ஃப்ரூட் எல்லாம் ஷூட் சிஸ்டம். பிறகு ஒரு மஸ்டர்ட் பிளான்டை காட்டி இதில் பிரைமரி ரூட் நேராக வளர்ந்து அதன் பிரான்ச்சஸ் செகண்டரி ரூட்ஸ் ஆக வருகிறது. இதுதான் டேப் ரூட் சிஸ்டம். அடுத்ததாக கிராஸை காட்டி கிராஸ்ல நிறைய ரூட்ஸ் பேஸ் ஆஃப் ஸ்டெம்ல இருந்து வரும். இதுதான் ஃபிப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம். பின்னர் பனியன் ட்ரீ ஐ காட்டி இங்கே ரூட்ஸ் பிரான்ச்லிருந்து கீழே வருகிறது. ரேடிக்கல் இருந்து வராததால் இவை அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ். பிறகு டீச்சர் ரூட் டிப் டயக்ராம் காட்டினார். ரூட் கேப் என்பது ஹெல்மெட் மாதிரி. அது ரூட் டிப் ஐ ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ரூட் ஹேர்ஸ் தான் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணும். அவர்கள் ஸ்டெம் ஐ பார்த்தார்கள். ஸ்டெம், நோட்ஸ், இன்டர்நோட்ஸ், பட்ஸ் இருக்கும். ஸ்டெம் தான் வாட்டர், மினரல்ஸ், ஃபுட் ஐ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ரோட் மாதிரி. பிறகு லீஃப் ஐ எடுத்தார். லீஃப் என்பது பிளான்ட் அண்ட் சோலார் பேனல். சன்லைட் யூஸ் பண்ணி ஃபுட் தயாரிக்கும் லீஃப் பேஸ், பெட்டியோலே, லாமினா. இந்த 3 முக்கிய பார்ட்ஸ். ஒரு மேங்கோ லீஃப் ஐ காட்டி இதில் வெயின்ஸ் நெட்வொர்க் போல இருக்கு. இது ரெட்டிகுலேட் வெனேஷன். கிராஸ் லீஃப் ஐ காட்டி இதில் வெயின்ஸ் பேரலலா இருக்கிறது. இது பேரலல் வெனேஷன். பிறகு நீம் லீஃப் ஐ காட்டி இது காம்பவுண்ட் லீஃப், லீஃப்லெட்ஸ், ராச்சிஸ் என்ற காமன் ஆக்சிஸ்ல அரேஞ்ச்ட் ஆகும். டீச்சர் அடுத்து ஃப்ளவர்ஸ் ஐ காட்டினார். ஃப்ளவர் என்பது ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட். அதில் கேலிக்ஸ், கொரோலா, அந்த்ரூஷியம், கைனூஷியம் இருக்கும். செப்பல்ஸ் ஐ காட்டி கேலிக்ஸ், ஃப்ளவர், பட் ஐ ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். பெட்டல்ஸ் ஐ காட்டி கொரோலா கலர்ஃபுல் ஆக இருக்கும். பொலினேஷன் இன்செக்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸ்டேமன் ஐ காட்டி அந்த்ரூஷியம் மேல் பார்ட் அந்தர் போலன் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கார்பல் ஐ காட்டி ஜெனூஷியம் ஃபீமேல் பார்ட் ஸ்டிக்மா போலன் ரிசீவ் பண்ணும். ஓவரி லோவூல்ஸ் இருக்கும். பிறகு மேங்கோ ஃப்ரூட் ஐ காட்டி ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன பிறகு ஓவரி ஃப்ரூட் ஆகும். ஓவுல் சீட் ஆகும். மாங்கோல் நாம் சாப்பிடுவது மெசோகார்ப். பிறகு கிராம் சீட் ஐ ஸ்பிளிட் செய்து காட்டினார். டிகோட் சீடில் 2 கோடைடன்ஸ் இருக்கும். ரேடிக்கல் ஃபியூச்சர், ரூட் ப்ளூமியூல், ஃபியூச்சர் ஷூட். மெய்ஸ் சீட் ஐ காட்டி மொனோகாட் சீடில் 1 கோடைடன். ஸ்கியூட்டெல்லும் ஃப்ரூட் ஸ்டோரேஜ் எண்டோஸ்பெர்மில் இருக்கும். இறுதியில் பொட்டேட்டோ பிளான்ட் ஐ காட்டி டீச்சர் சொன்னார். சொலனசி ஃபேமிலி, பொட்டேட்டோ ஃபேமிலி, டொமேட்டோ, பிரிஞ்சால், பொட்டேட்டோ, சில்லி எல்லாம் இந்த ஃபேமிலி எக்ஸாம்பிள்ஸ். டீச்சர் முடித்தார். பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய சாப்டர் இல்லை. பிளான்ட்டை பார்த்து பார்த்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினால் சாப்டர் ஈஸி ஆகும்.
Students, today we studied the complete external structure of flowering plants: root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, seed, floral formula, and Solanaceae family. Root absorbs, stem supports and transports, leaf prepares food, flower reproduces, fruit protects seed, seed gives new plant. Ma'am, now I can understand a plant like a complete system. Exactly. Biology becomes easy when you connect the textbook with the real plants around you. In the next video, we will revise this chapter using diagrams and important exam questions. Tamil story, like narration, for easy understanding. ஒரு சிறிய கிராமத்தில் 2 செடிகள் இருந்தன. ஒன்று சூரியகாந்தி செடி, இன்னொன்று புல் செடி. ஒரு நாள் மாணவன் அந்த செடிகளை பார்த்து கேட்டான், இரண்டும் செடிதான், ஆனால் உள்ளே எப்படி இருக்கும்? அப்போது AI பயாலஜி டீச்சர் சொன்னார், நாம் மனிதரை வெளியே பார்த்தால் முகம், கை, கால் தெரியும், ஆனால் உள்ளே இதயம், நரம்பு, இரத்தக் குழாய், எலும்பு போன்றவை இருக்கும். அதுபோல செடிகளுக்கும் உள்ளே பல டிஷ்யூ சிஸ்டம் இருக்கும். முதலில் ஆசிரியர் இலைக்கு போனார். இந்த இலையின்னே ஒரு பாதுகாப்பு தோல் இருக்கிறது. அதுதான் எபிடெர்மிஸ். இது மனித தோலை போல செடியை பாதுகாக்கிறது. மாணவன்கா, அப்படியென்றால் சைலம் வாட்டர் பைப், ஃப்ளோயிங் ஃபுட் டெலிவரி பைப் மாதிரி தானே? ஆசிரியர் சிரித்தார். சரியாக சொன்னாய். பிறகு ஆசிரியர் சூரியகாந்தி வேரை காட்டினார். இது டிகோட் ரூட். இதில் சைலம் பண்டல்ஸ் குறைவாக இருக்கும், பித் சிறியதாக இருக்கும். பிறகு புல்வேரை காட்டினார். இது மோனோகோட் ரூட். இதில் சைலம் பண்டல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், பித் பெரியதாக இருக்கும். பிறகு ஸ்டெம் பார்த்தார்கள். டிகோட் ஸ்டெம்மில் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் ரிங் மாதிரி சுற்றி இருக்கும். மோனோகோட் ஸ்டெம்மில் வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் சிதறி இருக்கும். மாணவன் சொன்னான், டிகோட் ஸ்டெம் கிளாஸ் ரூம் சர்க்கிள் மாதிரி, மோனோகோட் ஸ்டெம் பிளே கிரவுண்ட் கிரவுட் மாதிரி. ஆசிரியர் சொன்னார், அதுதான் ஈஸி மெமரி ட்ரிக். பிறகு இலை அனாட்டமி பார்த்தார்கள். டிகோட் லீஃப் அப்பர் சைட், லோவர் சைட் வேறுபடும். அதனால் அது டோர்சிவென்ட்ரல் லீஃப், மோனோகோட் லீஃப். 2 பக்கமும் சுமார் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால் அது இசோபிலேட்டரல் லீஃப். மாணவன் கேட்டான், கிராஸ் லீஃப் ஏன் வெயிலில் சுருண்டு போகிறது? ஆசிரியர் சொன்னார், அதற்கு புலிஃபோர்ம் செல்ஸ் காரணம். தண்ணீர் குறைந்தால் அவை பிளாக்சிடாகி இலை உள்ளே சுருண்டு நீர் இழப்பை குறைக்கும். முடிவில் மாணவன் சொன்னான், இப்போது எனக்கு பிளான்ட் அனாட்டமி புரிந்து விட்டது. செடி வெளியே அமைதியாக இருந்தாலும் உள்ளே பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம், ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம், ஃபுட் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கிறது. Sir, now I understand why anatomy is important. it helps us know how plants absorb water, prepare food, transport materials, and protect themselves. Exactly. Remember these important points. Epidermis protects. Stomata exchange gases. Thank you, sir. This chapter became very easy now. Great! In the next video, we will continue learning biology in a simple and interesting way.
Don't just memorize biology, understand it like a living story. Dear students, if you like simple study videos, chapter explanations, question and answer practice, and easy revision notes, please subscribe to our channel, save this playlist, and continue learning step by step. Your support motivates us to create more useful study-related videos. Thank you for watching, and keep learning.